إذا أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. محاضرة جديدة من مادة الإشارات والأنظمة. المحاضرة الماضية أعطينا فيها الفورير سيريز expansion اللي 3 forms of Fourier series expansion، ولكن في محاضرتنا اليوم إن شاء الله رايحين نلخص بشكل سريع، لأنه صار في تقطيع بسيط بالصوت على فترات في النصف الثاني من الجزء الثاني من المحاضرة، وهذا التقطيع كان بسبب الإنترنت، لأنه نحن كنا نعطي المحاضرة لايف وبنفس الوقت كنا نسجلها. على الأرجح نحن راح نصير نسجل المحاضرات فقط بدون ما نطلع لايف ولا تسجيل من لايف، فبنسجل المحاضرات وبننزلها، وبتكون مشاهدة المحاضرة في أوقات اللي بتناسبكم، ولكن أنا راح أمر عليها بشكل سريع أثناء وقت محاضرتنا، وبعدها بعطيكم المجال للأسئلة. طيب، كملخص للمحاضرة الماضية، نحن أخذنا الفورير سيريز اكسبانشن وحكينا بأنه لو كان في عنا x of t where x of t is a periodic function, we can write x of t in one of the forms for k values ranges from minus infinity to infinity of c sub k where c sub k is the coefficients of the Fourier series. So this is c sub k e to the power j k omega naught t. وحكينا بأنه c sub k equals 1 over t naught integration over t naught of the signal x of t to the power j k omega naught t. فهي كانت mainly أهم ما جاء في المحاضرة الماضية، وهذا كان أول فورم من ال 3 forms اللي أخذناهم في المحاضرة السابقة. طبعا هذا الفورم بنسميه نحن ال complex exponential form، وهو البيزك فورم، ويتطلب إنه حتى أكتب أنا هاي المعادلة I need to firstly find the coefficient c sub k، وحتى نحسب والقيم t naught and omega naught I get it from the function itself. إذا x of t as a function will be given, and from x of t you will find omega naught, and therefore you will find t naught, and from this you will find c sub k, and once you get c sub k you will substitute it here and you will write the complex exponential form للفانكشن x of t. فنحن أعدنا كتابة، بمعنى آخر أعدنا كتابة الفانكشن x of t بحيث إنه هذا الفانكشن بيصير written as complex exponentials، مجموعة exponential functions multiplied by factors اللي هم c sub k could be real or complex factors and added to each other. السبب بأنه كتابة الفانكشن بهاي الطريقة بيعطيني الفريكونسي كومبوننتس اللي هي أوميجا نوت ومضاعفاتها، وبتبين معي بطريقة أسهل إذا بدي أرسم الماجنتيود أو الفيس سبيكترم لهاي السيجنال زي ما شفنا في آخر المحاضرة الماضية. طيب، نحن استفدنا من حكينا المرة الماضية بأنه في فورم ثاني، هذا الفورم الثاني we call it the combined trigonometric، وفي هذا الفورم نحن بنجمع الكونجيجيتس لبعض، فبنحكي بأنه c sub minus k e to the minus j k omega naught t added to c sub k e to the power j k omega naught t, those two are called conjugate pair. Alright.
وإذا بتذكروا إحنا حكينا بأنه هاي redundancy يعني تعتبر نوع من المعلومات الإضافية، لأنه معرفتي لل C sub k I get C sub minus k already. ف why we don't get ال positive values لل k والnegative values we combine it. من هنا إجا الفورم الثاني we combine it somehow يعني ندمجها بحيث نطلع بفورم جديد. وحتى نعمل الكومبليشن I simply do the following. I apply the trigonometric and I say that C sub minus k, the first part, is composed of the magnitude of C sub k multiplied by magnitude of C sub minus k multiplied by e to the minus j theta k multiplied by e to the minus jk omega naught t. ولو أخذنا نحن الجزء الثاني اللي هو ال other coefficient فبنحكي ال magnitude of C sub k e to the power j theta of k multiplied by e to the minus j k omega naught t. يعني بمعنى آخر ال coefficients I've written them using the polar form. فهذا ال coefficient الأول كتبته بصورة magnitude و phase shift. وانتم بتعرفوا بأنه ال coefficient C sub minus k as we said before هو عبارة عن this is C sub minus k and this is C sub k وحكينا إنه this one C sub minus k هو conjugate ل C sub k so it has a magnitude and it has a phase shift and we can write it therefore using this equation the magnitude of C sub minus k وقيمة ال phase shift minus theta k. alright multiplied بالother part اللي هو already موجود هون ما غيرت عليه شيء وكمان نفس الشيء لو أخذنا هاي عبارة عن magnitude و phase shift بنفس الطريقة ولكن for a positive theta not for a negative theta multiplied with the other part which we get it as it is without any change. طبعا عفوا القيم اللي هون e to the power هاي positive هاي مش negative وهاي كمان positive and this one is positive as well. عفوا we get this part so this part is negative, this one is positive and this one is negative. So we have here minus minus and the other two parts are positive. طيب بعلمنا بهاي ال conjugate pair ممكن نعيد كتابة هذا الفانكشن to look like this طالما نحن في عنا common factors أو exponentials ممكن نجمعهم مع بعض نحكي بأنه القيمة اللي هون راح تساوي إذا the magnitude of C sub minus k multiplied by e to the minus jk omega naught t plus theta k يعني بمعنى آخر أخذنا ال thetas we added thetas from the exponents plus magnitude of C sub k e to the power jk omega naught t plus theta k which is the sum of the two exponents بالother part. and نعرف نحن بالconjugates الماجنتيود القيمة هاي تساوي الماجنتيود للconjugate لها so they are equal and we can take it outside this by saying that this is C sub k multiplied
by e to the minus jk omega naught t plus theta k plus e to the power jk omega naught t plus theta k again. ونحن أخذنا بأنه e to the power something plus e to the power minus that thing is cosine theta divided by 2. Sorry, cosine theta multiplied by 2. So this will equal 2 magnitude c sub k multiplied by cosine the angle, which is jk omega naught plus theta k. So this is the final form. وإذا أنا تمكنت من إني أجمع كل الكونجيجيتس، يعني بمعنى آخر اللي عملته أنا c sub k زائد c sub minus k. So in other words, starting from 0, we have positive and negative conjugates. We continue depending on the number طبعا of the conjugates, and every two pair is added to the other. Every two conjugate pair added راح نحصل هاي relation. إذا المحصلة النهائية هي عبارة عن function x of t will equal to الوحيد اللي ما ضفنا له لأنه ما له pair ببساطة, which is c naught. So we have c naught outside plus the summation from k equals 1 to infinity of the conjugate pair added to each other, which is twice the magnitude of c sub k بغض النظر عن k. So k is the index now for all the pairs, multiplied by cosine jk omega naught t, we forgot t here, jk omega naught t plus theta k. وهذا الفورم نحن بنسميه the combined trigonometric form, لأنه بيجمع ما بين البوزيتيف والنيجاتيف indexed coefficients. طيب ننتقل للفورم الأخير. والفورم الأخير زي ما حكينا المحاضرة الماضية, it is simply applying the trigonometric identity, which is cosine theta 1 plus theta 2 equals cosine theta 1 cosine theta 2 minus sine theta 1 sine theta 2. So in this case لما بطبق هاي الtrigonometry over the final results we got it here, the combined trigonometric, then if we apply it over this part على اعتبار بأنه this is theta 1 and this is theta 2, I will simply get the following. I will get x of t equals c naught plus summation from k equals 1 to infinity twice the magnitude of c sub k multiplied by cosine k omega naught t cosine theta k minus sine k omega naught t sine theta k. So لما باجي أنا بوزع magnitude over those parts, we get this will equal c naught a summation from k equals 1 to infinity of twice the magnitude of c sub k multiplied by cosine theta k, right, multiplied by cosine k omega naught t and minus
twice the magnitude of C sub k multiplied by sine theta k times sine k omega naught t. واحنا بنعرف بأنه هاي القيمة تحديدا الماجنتيود multiplied by cosine theta k. نرجع ثاني مرة للunity circle. So if this is C sub k and this is theta k, so C sub k as a magnitude multiplied by theta k, we get the real part of this coefficient. إذا نحكي بأنه هاي بتمثل الريال part، والجزء الثاني which is this part magnitude of C sub k sine theta k is the opposite. So we get what? We get the imaginary part of this component. So the final result will be the following: C naught plus summation k equals to infinity of twice the real part of C sub k multiplied by cosine k omega naught t minus inside the summation طبعا داخل السميشن هذا كامل twice the imaginary part the C sub k multiplied by sine k omega naught t. هذول كلياتهم جوا السميشن. يعني بمعنى آخر أنا حصلت فورم جديد للفورير سيريز بحيث إنه يعطيني السميشن as a sum of cosines and sines للpositive indexed coefficients مش النيجاتيف باستخدام التريجونومتري here. وهذا الفورم we call it the trigonometric form. وعادة نحن بنسمي C naught نسميها A naught وبنحكي عن الريل بارت أو twice the real part of C sub k, we call it AN, and twice the imaginary part of C sub k, we call it BN. مجرد تسميات يعني للcoefficients مش أكثر. طيب إذا بالمحصلة يا شباب وصبايا صار في عندنا نحن إذا 3 forms. هذول ال 3 forms بدكم firstly to understand them وبعد ما تفهموهم بتصيروا انتوا يعني تعرفوا كيف تعوضوهم. بالمناسبة هاي بالعادة بناخذها minus twice the imaginary part ناخذها bn. وبالاعتماد على هذا substitution بنحكي إذا آخر إشي نحكي بأنه ال x of t حسب ال trigonometric form equals a naught زائد summation of an cosine k omega naught t plus bn sine k omega naught t. ليش بلس؟ لأنه أنا حسبت حساب النيجاتيف sign as part of the variable bn. Alright, so this is the third form. هذا بيكون الفورم الثالث ال trigonometric form, and this is the combined trigonometric form اللي هو الفورم الثاني this one. وأول فورم اللي كلكم بتعرفوا أخذناه في المحاضرة الماضية which is the complex exponential form. So this form. إذا بالمحصلة أنا لو كنت أعرف قيمة ال C sub k again, if you know C sub k then راح تعوضوها مباشرة بالفورم الأول. وكمان ممكن من ال C sub k we get the magnitude of C sub k and we get theta k لأنه C sub k again ممكن تكون complex number, so we get the magnitude and the face of that number, and I substitute it in the second form
ليش in the second form؟ لأنه in the second form إذا بتلاحظوا هون فهو بيعتمد على قيمتين، الماجنتيود ل C sub k بالإضافة ل theta k. ف once you get those من C sub k you substitute it back. وطبعا بيعتمد على C naught، و C naught زي ما حكينا نحن هي الافريج للسيجنال and we know how to find it من المحاضرة الماضية. وأخيرا وليس آخرا قيم ال AN I get AN وبحكي هي عبارة عن twice the real part ل C sub k. وبالمناسبة this would equal twice شو هو real part؟ هو الماجنتيود ل C sub k cosine theta k. منين بحصل C sub k magnitude و theta k angle؟ I already have it من ال step before من C sub k, and Bn will equal minus twice imaginary part of C sub k, which equals minus 2 magnitude of C sub k sine theta k. And again I get it from the coefficient itself. إذا بالأساس أهم شيء عندي إنه أنا أطلع ال coefficients، ونحن حكينا زي ما حكينا في بداية المحاضرة هاي we know the coefficients من الانتجريشن يلي هو كان بالمناسبة ما أثبتناه نحن المحاضرة الماضية، بس هو من المينيمم سكوير error of the signal. يعني بنعتمد على مبدأ ال approximating مجموعة sinusoidal functions multiplied by exponential functions مجموعة، وعملوا زي equation. هاي equation if we take the minimum we get this relation C sub k راح تكون هي ال coefficients لهاي المعادلة. طيب now we are ready إنه ننتقل للتوبيك الثانية. في التوبيك الثانية لو بنشوف بالlecture notes نحن هذا الحكي كلياته حكيناه. بلشنا بإكزامبل if you remember. نحاول نمسح الانوتيشنز هاي الموجودة هون. في هذا الإكزامبل أنا معطيكم سكوير سيجنال. السكوير سيجنال بدنا نحاول نحن إنه نكتب الكوفيشنتس إلها ونطلع الكوفيشنتس C sub k ونكتب الفورير سيريز اكسبانشنز بالفورمز الثلاثة اللي أخذناهم كاملين. السكوير سيجنال مش معطيكم قيم، معطيكم بأنه الماكسيموم والمينيموم الأبر واللور ليفلز هم x naught وماينس x naught مجرد رموز، والبيريود لهي السيجنال which is here t naught you know that this is the period of the signal ومنتصفها هي الهاف بيريود. هيك بتكون description fully square wave is fully described. ف again شو المطلوب؟ المطلوب is to plot the magnitude and the phase spectrum of x of t. وقبل ما نعمل plotting للmagnitude to phase spectrum we need to find t sub k. هذا هو الأساس. إذا حسبنا c sub k everything will be fine. طيب إذا بتشوفوا هون بالبداية طلعنا قيمة السي نوت، وزي ما أنتم شايفين قيمة السي نوت بجوز حكيناها هاي المحاضرة الماضية هي عبارة عن 1 over t naught, as we said that c naught is 1 over t naught integration over t naught of x of t. بس الفترة t naught here is subdivided into two intervals from 0 to t naught over 2 and from t naught over 2 to t naught لأنه في عندي two different levels two different functions. فببساطة لو أنا حسبت الانتجريشن وقسمته راح أحسب أول شيء بالفترة الأولى الانتجريشن ل x of t وبالفترة الثانية الانتجريشن ل x of t as well. بس x of t بالفترة الأولى قيمتها x naught و x of t بالفترة الثانية قيمتها minus x naught. So if you do that you will find that قيمة الانتجريشن will equal to 0. ليش؟ لأنه symmetric around the sorry not symmetric because it has exactly the same area. في عندي تماثل بالمساحات وبالتالي the first integration will equal minus the second integration which equal to 0. وطبعا هذا الحكي ممكن انتم تشوفوه بالعين المجردة
بأنه قيمة الانتجريشن will equal to 0 لأنه الافريج أو الدي سي value is equal to 0. the signal is not shifted. الريفرنس إلها هو الإكس axis. طيب حاليا لو اجيت على سي سب كي، اذا سي نوت قيمتها صفر، لو بدي احسب الكوفيشنتس سي سب كي then I need to apply the equation اللي اخذناها من شوي، وزي ما حكينا نحن بانه هذيك الايكويشن هون ما فيش تفاصيل بالحل، بس نحن لازم نفرجيكم كيف انحلت هاي لانها very important. فمن البداية بنحكي بانه to find this we apply this equation c sub k equals 1 over t naught multiplied by the integration over the period of the signal, which is x of t e to the minus jk omega naught t dt. And we said that we subdivide this into two intervals and then we multiply. بعد ما نعمل two intervals, this will equal to 1 over t naught integration from 0 to t naught over 2. أول interval قيمة x naught e to the minus jk omega naught t plus 1 over t naught integration from t naught over 2 to t naught of what? Of minus x naught multiplied by e to the minus jk omega naught t. So we find the integration، والintegration الأول هو عبارة عن 1 over t naught multiplied by x naught over minus jk omega naught times e to the minus jk omega naught t, and we substitute from 0 to t naught over 2, and we add the second integration as well, which is 1 over t naught multiplied by minus x naught divided by minus jk omega naught e to the minus jk omega naught t, substituting from t naught over 2 to t naught. If you take the coefficients، يعني خلينا نجمع الcoefficients من كل هاي الانتجريشن. So we have 1 over t naught is common, we have x naught is common, and we have minus jk omega naught is common as well. فبصير عندي إذا x naught divided by minus t naught multiplied by jk omega naught multiplied by e to the minus jk omega naught t from 0 to t naught على 2. alright, and حكينا هاي أخذناها common factor زائد أخذنا كل الكوفيشنتس هذول برا باستثناء النيجاتيف هون الإكس نوت، فبتصير عندي إذا زائد minus e to the minus jk omega naught t, and we do the integration from t naught over 2 to t naught. So if you do this, you will find that this will equal to x naught over minus t naught jk omega naught multiplied by, let's substitute the values, e to the minus jk omega naught t naught divided by 2 minus e to the power 0, which is 1, plus the substitution of t naught here, which is minus e minus jk omega naught t naught, minus substituting of t naught, so we have plus e to the minus jk omega naught t naught على 2. وهيك بنكون نحن جمعنا الحدود، بس بدنا ننتبه بانه طالما عندنا تي نوت اند اوميجا نوت
لاحظوا في أكثر من مكان، يعني في هذا الجزء في تي نوت مضروبة في أوميجا نوت. في هذا الجزء we have T naught multiplied by omega naught, and the same here and the same here. But I know that omega naught equals what? 2 pi, sorry, it equals to 2 pi divided by T naught. So this means that omega naught multiplied by T naught شو بتساوي؟ 2 pi. ف we will substitute وين ما بنشوف omega naught multiplied by T naught we will substitute 2 pi. إذا عملنا هذا الكلام we will get in the first part we will get x naught divided by minus 2 pi jk, so this is the first part, multiplied by e to the minus j k by هذا لأنه 2 باي divided by 2 so بيضل عندنا باي ناقص 1 ناقص e to the minus jk 2 باي plus e to the minus jk باي. right. وهون فعليا راح يكون في عندنا two options، يعني هاي هي العلاقة الأخيرة اللي حصلناها. بس الاوبشنز او الخيارات انه حتى نستمر بتعتمد على الكي فاليوز. اذا بتلاحظوا بانه القيم هاي e to the minus jk by القيمة الأولى which is this one، والقيمة هاي which is e to the minus jk2 by and e to the minus jk by كلها بتعتمد على حسب يعني قيمتها أو رقمها أو تعويض هاي القيمة بيعتمد على قيم الكي. بس نحن في عنا مبدئيا في عنا قيمتين e to the minus jk by تكررت so we say that this will equal to x naught minus 2 by jk multiplied by e to the minus jk by minus e to the minus jk 2 by minus 1. فإذا e to the minus jk by and e to the minus jk 2 by depends on the value of k. حتى أوضح لكم إياها أكثر، إذا بتذكروا بأنه based on the unity circle if we have jk by we get odd values. إذا كانت قيمة الk odd مثلا 1 we are here، لو كانت 2 even we are here، لو كانت 3 نحن باليسار، ولو كانت 4 we go to the right لليمين and so on. فمعناته في عندي خيارين، إذا كانت الk odd نكتبها هون، إذا كانت الk odd then we get e to the minus jk by will equal to what? minus 1. وإذا كانت الk even عدد زوجي we get e to the minus jk by will equal to plus 1. طيب الفاريبل الثاني الاكسبوننت الثاني e to the minus jk 2 by in this case أمورها بتختلف لأنه we have 2 by now multiplied with an integer. So if k is odd in this case, so 1 multiplied with 2 by we are here, 2 multiplied with 2 by we are in the same point which is here. So if it's odd or if it's even we are getting always plus 1، دائما بنحصل قيمة plus 1. So اللي بهمنا نحن إذا في ال odd part ده مجموع الفانكشن، إذا كانت k odd again هذا الفانكشن كامل
أو عفوا هو مش function، هو c sub k. So c sub k in this case will equal to x naught over minus 2 by jk multiplied with what? Multiplied with minus 1. هاي للأود values، القيمة الأولى أنا برجع بحكي هاي القيمة راح تكون قيمتها إذا minus 1 minus 1 again sorry this one is minus 2 this one is minus 2. احنا بنعوض بالمعادلة الثانية هم نفسهم بس يعني نحن جمعنا ال two entities مع بعض. So we have minus 2 here and we have minus e to the minus jk by minus 1 and minus 1. Yes. So we have minus 4. Minus 4 multiplied with this, so would equal to 2x naught divided by jk. هاي القيمة الأولى. ولو كانت قيمة ال k even نحكي بهاي الحالة بأنه c sub k will equal to we have طبعا بالإيفن التيرم هذا الموجود هون راح يصير plus 2 and we have here minus هذا دائما راح يكون ناقص واحد هذا التيرم. Alright, because we have minus multiplied by plus 1, so we have minus 1 and minus 1. So plus 2 minus 1 minus 1 إذا القيمة راح تساوي 0. So this is 0. إذا باختصار نحكي بأنه c sub k قيمتها 2x naught على by jk. c sub k equals 2x naught over j by k لما بتكون ال k odd فقط للodd values لل k and equal to 0 when k is even. هذا هو أهم شيء. طيب طلعنا c sub k للodd والeven values. نيجي بنكتب الاكسبوننشال فورير سيريز وحتى نكتب الاكسبوننشال فورير سيريز we have three different forms. لنفترض أن أنا بدي الكومبلكس exponential بالcomplex exponential we have x of t equals the sum for k values من ناقص infinity ل infinity c sub k e to the power jk omega naught t. بس بدي انتبه بأنه هاي فقط لما تكون ال k odd values from minus infinity to infinity. لأنه بالeven values we have 0. We don't have anything inside the summation. So لما بنحاول إنه نعوض القيم I just substitute the value of c sub k زي ما هي. إذا قيمة هذا السميشن will equal to the sum minus infinity ل infinity زي ما حكينا for odd values only 2x naught divided by jk by multiplied by e to the power jk omega naught t and that's it. فهاي بتكون the representation for our signal. طيب في عندي تعليق قبل ما نستمر بالأذر فورمز. لو حاولتوا من هون بالصيغة العامة هاي تحسبوا قيمة السي نوت لو حكيتوا بدي أنا طالما بعرف سي سب كي اللي هي المفروض تكون لأي قيمة كي بما فيها الزيرو حاولت إني أحسب منها السي نوت. السي نوت لاحظوا equal to 2x naught over jk sorry multiplied by j by multiplied by 0. So we can't find this value.
هاي not valid. هاي القيمة غير صحيحة. ليش غير صحيحة؟ لأنه I can't have infinite average power لأي signal. هذا الإشي مش صحيح. وبالتالي إذا أنتم ما كنتوا حاسبين السي نوت بطريقة الافريج اللي احنا شفناها سابقا، مضطرين بهاي الحالة أنكم تحسبوها as we did before، ونحن already عملناها في بداية المسألة وحكينا أنه C naught equals 1 over T naught integration over the period of the signal x of t dt، يعني حساب average عادي لأي signal حسبناها وطلعت معنا قيمة الافريج إذا تذكروا equal to 0. طيب الفورم الثاني was the combined trigonometric form. We combine trigonometric x of t equals c naught اللي هي 0 anyways plus the summation للقيم الموجبة للk، بس ثاني مرة الk odd فقط، of what? Twice the magnitude of c sub k the cosine k omega naught t زائد theta k. هذا هو الcombined trigonometric form. إذا نحن هنا بحتاج أنا لقيمتين، الماجنتيود لسي سب كي ولثيتا كي حتى أكتب المعادلة هذه أو أكتبها بهذا الفورم بهذا الشكل. ومش صعبة طبعا لأنه نحن C sub k we got it so we can find the magnitude and the phase shift. وهنا as I said before you need to make a review for the complex numbers. ف we say that 2x naught divided by jk by can be written as a magnitude. قيمة الماجنتيود إلها will equal to 2x naught divided by k by. So this is the magnitude of the signal. هذا قيمة الماجنتيود ل C sub k. It doesn't matter طبعا إذا كانت ال k positive or negative, still the magnitude is magnitude. وقيمة الphase shift theta k will equal to what? Will equal to the phase of 2x naught minus the phase of jk by. إذا نحكي نحن this will equal to 0 minus the phase of jk by. كم قيمة الفيس ل jk by لما k بتكون odd لا تنسوا، اللي هو الفيس for this values which is here. This is jk by, so this is 1 by or 3 by and so on. The face would equal to by. So we have 0 minus what? Minus by, which is minus by. And طبعا هاي للpositive case، بس لو أخذنا كمان negative case we get the same answer, because when you go for the negative case, negative odd case, you get to the same point, which is by. So this is the value of the phase shift. Alright, so we have the phase and we have the magnitude, then we can substitute in the equation. If you go and substitute into that equation اللي كتبناها فوق، C naught حكينا قيمتها صفر، إذا x of t would equal to 0 plus summation from k equals 1 to infinite twice the magnitude, so 2 multiplied by 2x naught over k by, so this is the magnitude, multiplied by cosine k omega naught t minus by. alright، هيك بنكون نحن كتبناها بالcombined trigonometric form لل odd k values as we did before.
نسينا نحن هون عفوا بأنه this is pi over 2. I write it here. So this is pi over 2 and this is pi over 2. So this should be pi over 2. ليش pi over 2؟ لأنه ال 2x naught over jk pi means that this will equal to 2x naught angle 0 degrees divided by k pi angle what of the j which is pi over 2. إذا لما باجي أنا بحسب ال two polars هذول divided by each other, this is 2x naught divided by k pi angle 0 degrees اللي هي الأولى موجودة بالبسط minus اللي موجودة بالمقام which is minus pi over 2. So the total angle is minus pi over 2. جميل. Now substituting this back we get the following relation وهي هي ال relation النهائية the combined trigonometric form. طبعا الآخر relation اللي هي trigonometric سهلة لأنه طلعنا نحن القيم already. So we say that x of t راح تساوي A0 إذا بتتذكروا A0 equals C naught اللي هي 0. The summation for k equals 1 to infinity of twice an اللي هي twice the real part of c sub k وقيمة ال real part the c sub k in this case will equal to magnitude of c sub k cosine theta k. theta k كم حسبناها؟ حسبنا قيمتها equals minus pi over 2 وكوساين الماينس باي over 2 equals to 0. إذا هذا التيرم كامل goes to 0. ناقص 2 الماجنتيود the c sub k multiplied by sine theta k. طبعا ما ننسى بأنه هون كان في عنا كوساين k أوميجا نوت t وهون في عنا ساين k أوميجا نوت t. زي ما حكينا بأنه هذا المقدار كامل لأنه ثيتا k equals minus باي 2 هذا المقدار كامل بيساوي 0. إذا مين بضل عنا؟ بضل عنا الجزء الثاني which is minus 2 الماجنتيود ل c sub k والماجنتيود ل c sub k already we have it here هذا هو الماجنتيود ل c sub k sin theta k which is sin minus pi over 2 which is in this case equals to minus 1 multiplied by sine k omega naught t. إذا بالمحصلة this will equal to summation of 4 x naught divided by k pi اللي هو الماجنتيود مضروب باثنين مضروب في ناقص واحد اللي هو ساين ناقص باي 2 multiplied by sine k omega naught t والمقدار الثاني بيساوي صفر وهذا بيكون الترايجونومتريك فورم يلي هو الفورم الثاني. إذا نحن هيك كتبنا الكومبلكس اكسبوننشال بثلاث أشكال. بضل عندنا الهدف من السؤال. شو كان الهدف من السؤال؟ إنه نرسم الامبليتيودز وإذا أنا بدي أرسم الماجنتيود and the phase spectrum الفورمز ما بتهمني بيهمني again ال c sub k وإذا بدي أرسمها بدي أتذكر قيم c sub k وحكينا نحن already بأنه c sub k نكتبها بس ثاني مرة هون equals 2x naught divided by k by أو 0. هاي لما تكون قيمة ال k is odd وهون لما تكون قيمة ال k is even. وبالتالي لما بنيجي نحسب نحن طبعا كان في j على ما أذكر كان في j هون بالمقام فلما بنيجي نحن بدنا نرسم السبكترم
which is the magnitude of C sub k بالنسبة لقيم ال k omega naught, we get the values one by one. So here we have k equal 1, here we have k equals 2, k equals 3, k equals 4. كل واحدة فيهم multiplied by omega naught بتمثل ال frequency. So we have different k's, and the same for the negative part. So minus 1, minus 2, minus 3, and minus 4. So if we get the first k, when k equals to 1, then simply to find the magnitude نتذكر نحن بأن الماgnitude ل c sub k كان بيساوي 2x naught divided by k by, right? And when we substitute the k values, we remember that نستخدم نحن الستيمز. إذا كانت even مباشرة شو بتكون قيمة c sub k 0. But if it's odd, we get certain value. فبنعوض بالحالة الأولى k equal 1. So once k equals to 1, the value here c sub 1 magnitude إلها راح يساوي 2x naught divided by. So this is the first value. 2x naught divided by. وهكذا. We substitute now k equals 3 and we get the magnitude of C3 equals 2x naught divided by what? Divided by 3 by. So it gets, sorry, not here. إذا بتحصل قيمة أقل من القيمة الأولى بمقدار الثلث. So we get a value here. And so on. شو بتتوقعوا لل5 باي? It will be even smaller and smaller. So we will get something here until we reach 0 at the end of the day. طيب ما في داعي نحن نعمل النيجاتيف بارتس لأنه ببساطة we have زي ما حكينا even magnitude spectrum, so we get exactly the same positive values. Here we have the lower value and here we have 0. فبتكون هاي القيم aligned إلها نفس القيمة. This value and this value. وهذا بيمثل الماجنتيك سبيكترم للسيجنال. لما بنيجي بدنا نحسب الفيس سبيكترم للسيجنال، إذا بتذكروا حكينا سابقا بأنه الفيس of this signal equals الانجل equals minus pi over 2، وهي بتسهل علينا البلوت. So once we do the axis على فرض بأنه مش على فرض، هو فعليا theta k هي y axis and here we have k omega naught. So for k equal 1, k equals 2, and k equals 3, etc. Let's do another k. K equals 4. Here we have minus 1, minus 2, minus 3, and minus 4. So for the even values, زي ما حكينا c sub k equals 0, and 0 means that the phase shift is 0 as well. Alright, so for the even values, we have 0, 0. And for the odd values, قيمة ال C sub k، نرجع لل C sub k كتبناها سابقا بس يعني نكتبها ثاني مرة. C sub k equals 2x naught divided by k by j, and this equals 2x naught divided by k by angle minus pi على 2. هيك حكينا، right? So we have a magnitude and we have an angle. وهي الانجل minus pi على 2 ببساطة نمثلها بالبلوت as a constant angle قيمتها minus pi على 2. Alright? And if you want, you can plot it as plus
3 باي على 2 ترسموها لفوق بس 3 باي over 2 it's the same. الايفن بارت الاذر بارت اللي هو نيجاتيف بارت وحكينا بيكون الفانكشن اود بالفيس سبيكترم، يعني ثيتا سب ماينس كي القيم السالبة هي بتساوي ماينس ثيتا اوف كي. سو ببساطة نعكس الرسمة بتكون بهذا الشكل، هنا زيروز وهنا قيمة ثابتة. القيمة الثابتة هاي مش ناقص باي على 2 مضروبة في سالب which is باي over 2. وهيك بنكون نحن رسمنا الفيس سبيكتروم والماجنتيك سبيكتروم للسيجنال وأنهينا متطلبات السؤال. طيب يعطيكم العافية، هاي بتكون نهاية محاضرتنا. إذا بتلاحظوا إحنا محاضراتنا أكثر من الوقت المخصص للليكتشر عادة، خصوصا لأنه أنا ما بأخذ أسئلتكم، بس زي ما اتفقنا أسئلتكم is very welcome وراح أتلقاها في وقت المحاضرة. ففي حالتنا نحن راح تكون محاضرة الأربعاء إن شاء الله، وراح نعطيكم المجال أنكم تشوفوا هاي المحاضرة وتسألوا الأسئلة بدكم إياها. شكرا لكم، يعطيكم العافية وبنشوفكم المحاضرة الجاية.